ilikuwa ni kifo. It was death. Painful death. Because now tukaanza we just started screaming and not knowing what to do. Tukaona labda tukiambia wale watu watoe gari kwa barabara wataweza kusikia na watoe. We started screaming. Tukiwaambia watoe gari. Hii walikata haikuwa na hii ilikuwa ni nyama tu ndio zimekongwa sana. Lakini sasa hii wakati walikata hivi niliona mfupa zimemwagika. Zilikuwa in small pieces. Kubwa. Kubwa zimemwagika. Imeachana kabisa. Kabisa mpaka nikaona bone marrow. Oh no. Nikaona yani hiyo nikajua hapo hakuna Mungu itarudi. Sasa vile waliona hivyo mmoja akakuja kunishika macho. Kanifunga, but I'd already seen everything. Mungu akipanga kitu imepangika. Because all these things have followed after the accident. Mama stroke imempata kwa sababu ya accident. My sister amekuwa stressed na depressed kwa sababu ya accident. So all these things followed after the accident. Before that, everything was okay. She was okay, she was doing her things. Mama was okay. Mama alikuwa anafanya kazi zake. Hata ndio hiyo siku sasa apate stroke, alikuwa Ndonyo, alikuwa hapa market akinunua fruits na vitu zake za nyumba. If there's one thing that Jane Njambi has learned over the years is that life can change within an instant. This is a story of unbearable pain and unbelievable hope for better tomorrow. Welcome to today's episode of My Story with me, Anya Thira. Let's go. My name is Jane Njambi Nyingi. I'm 48 years. Nimezaliwa Dagoretti Market hapa nyumbani. Na tulikuwa wasichana wawili na vijana wanne. And then nilisomea hapa Iteba primary na secondary nikasomea St. Teresa's Eastleigh. Hapa ndio nimekulia mpaka nikakuwa mkubwa. Sasa nikaenda Nairobi kazi kidogo. At first nilikuwa nafanya kazi za kuuza spare parts hapa Nairobi, Grogon. That was kitambo nikiwa msichana mdogo. Then in 2005 nilienda South Africa. Nikakaa for 3 years, nikarudi wakati wa xenophobia. 2008 2011 nikaoleka, but marriage haikuendelea. Okay. Because of some issues. Unajua maisha mambo hutokea. Yeah, kabisa. Na ukiwa South Africa ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kazi ya kuuza insurance. Nilikuwa nauza insurance ya African Life na Old Mutual. Hizo ndio tulikuwa tunauza. Tunauza funeral covers, life insurance, vitu kama hizo. Then I came back because of the xenophobia. Because the situation was not so good, so I had to come back. Okay. Alafu kaenda Mombasa kufanya kazi? No, Mombasa nimeenda 2012 January. Nikaanza kufanya kazi ya kusupply building materials. Nikafanya kazi ya kuuza building materials kidogo, nikaingia supplies ya manispaa. Wakati tulikuwa na county municipalities city councils. Kaisha 2013
tukaingia 2014. Hiyo tukaanza sasa na county governments. County government nimesupply nao, lakini kuna kuanga na some challenges ya kufanya na counties, but hiyo ndio nilikuwa nafanya. County ya Mombasa, county ya Kilifi. Before I got the accident, nilikuwa sasa nimeingia kwa construction kidogo. Nikawa nimepata my first project ya kujenga ECD class. Still in Mombasa? In Mombasa, Kilifi County. Mahali inaitwa Mariani. Kilifi County, Mariani iko nasahau kidogo, iko Jaribuni Ward. Huko ndio nilikuwa nafanya kazi ya kujenga hiyo ECD. Mpaka wakati sasa ni January na March 2020 nikakuja Nairobi kupeleka my mom hospitali. And that is when COVID iliingia. Mama alikuwa mgonjwa wapi? Mama alikuwa na shida ya moyo. So she has been having clinics in Kenyatta. So we had been doing it in turns. My sister, maybe my sister-in-law saa zingine. Now that was my turn. Manake my late sister was not feeling well. So she requested me to come take mom to Kenyatta. Kwa sababu she was very strong, hata kama alikuwa anaenda clinics, she was very strong. She was going around with her own businesses. Kwa sababu alikuwa anatumia dawa nzuri, zilikuwa zinamsaidia. Yeah, and then now came hiyo wakati wa COVID ikaingia. Wakati nilikuja March, ndio nirudi Mombasa, nilikaa hapo 1 week. Kabla nirudi, sasa nikijipanga kurudi, ndio kukakuwa na lockdown kwa sababu ya COVID-19. Kwa kuwa hakuna kutoka Nairobi, hakuna kuingia. So I stayed here April, March, nikaona I should start something. Hii lockdown tujui itaenda mpaka lini. So in June nikaanza kuuza kuni na kununua miti from farmers. Nauza industrial area logs kwa factories za textile. Nilikuwa nimepata kampuni moja ya textile kwa inaninunulia hizo logs hizi kama avocados, miti hizo, kuni nauzia watu. That is what I was doing. So I got a small yard hapa Dagoretti Market. Nikawa sasa ile kuni inabaki naweka pale, but it was not a big one. So at this point nikapata mtu alikuwa na kuni mingi, Karen. Zikawa mingi sana, singeleta kwa yard. So I looked for a client. I got a friend of mine, akona hoteli Kirigo. Mahali inaitwa Holiday Inn. Kuna hoteli hapo. Tukaenda na yeye. We were to go on a Monday, but hiyo Monday hakupatikana. Tuesday morning akanipigia, akaniambia tupatane hapa Ndonyo, Dagoretti Market. Tukachukua tuktuk mpaka Karen, karibu na Resurrection Garden. Hapo area hiyo ndio nilikuwa nimepata hizo kuni. So my friend's name is Lucy Njoki. Tulisoma na yeye. Hana shida hata nikimtaja. I know she's a good lady. Sasa tukaenda na Lucy, akaona kuni, akasema ni sawa, nimtafutie, atachukua kanta moja. So she didn't have contact ya mtu mwenye anaweza mbebea. So I called one of the guys mwenye tulikuwa tunatumia kubebea mizigo. Nilikuwa nimejuana na kadhaa. Nikamwambia akuje. Na because walikuwa wanajua hapo, wakakuja. Wakapakilia mizigo. And tukaingia kwa lori. Lucy akaingia kwanza, mimi nikaingia wa pili. Sasa pale kwa huyo mzee mwenye tulikuwa tunanunua kuni, kutoka kwake kuna a space of like 100 meters ndio ufike mahali. Kuna mahali kulikuwa kunatengenezwa lami, barabara ilikuwa imewekwa, it was very fresh hiyo lami, kwa ndio imewekwa
So the construction was still going on, as in walikuwa bado mitaro hazikuwa zimetengenezwa, zilikuwa zimechimbwa, zimewachwa, lakini they were working on them. Sasa tukatokea pale kwa ile ka stretch ya mchanga, tukajoin sasa hii alami. Hii alami pale chini kuna kamteremko. Pale chini tukaona kuna trucks za Kenya Power. Kenya Power zilikuwa mbili on both sides. So the driver akauliza, hizi ni gari za Kenya Power? Tukamwambia yes, zile ni gari za Kenya Power zinafanya kazi. Si unaona? Akasema naona, lakini akaona amekuwa na wasiwasi. So vile gari ilianza sasa kushika huo mteremko, akatuambia na hii gari imekataa brakes. Na sasa tunaenda kukufa. Na between that time when aliwaambia sasa mnaenda kukufa na accident happen, ni nini ilikuwa ina go through your mind? Okay, that is what has just come to my mind. Ilikuwa ni kifo. It was death. Painful death. Because now tukaanza we just started screaming and not knowing what to do. Tukaona labda tukiambia wale watu watoe gari kwa barabara, wataweza kusikia na watoe. We started screaming. Tukiwaambia watoe gari. Wangeweza kuondoa because hiyo imebeba crane. Hiyo moja ilikuwa imebeba crane, wameweka clamp kwa chini, wamechimbia. Na ilikuwa imesimama vizuri kabisa. Sasa driver, there was nothing he could do because hii barabara imeinuka juu. Imewekwa zile vitu za kuzuia lori isiende kando ama gari yoyote isiende kando. Ikae, ikienda kuenda kando inarudishwa kwa barabara. Isiende kwa pedestrian walkway. Sasa ikawa ni kuteremuka na kuenda, na ni lori ziko mbele yetu, ziko tu pale. Na una witness death ikikaribia. Ikikaribia. And now ilienda tu. Yeye alienda akagonga ile lori ilikuwa imebeba crane. Haikusonga. Maana ilikuwa hiyo crane ni mzito na imewekwa clamp kwa chini. Sasa ilienda hiyo impact kwa sababu ya hii yetu imebeba mzigo na ile nayo iko imesimama vizuri. So it was just smashed in. Na tukawa tumefinyiliwa pale katikati. Tukawa tumefinyiliwa kabisa. No. Yeah. And tukawa tumefikiria sasa. Okay, the pain was, mimi nilisikia tu chungu mingi. But my friend managed to scream. I managed to scream. Me at first I thought I was dead. But the moment she started screaming and I said, no, if I were dead, singesikia you scream. Nikaangalia kando, nikaona wale watu wa Kenya Power wametuangalia tu, wamejishika, yani wameshtuka. Maybe they thought tumekufa. But vile walisikia hiyo my friend ameitana, wakainuka, wakakuja. Walikuja wakajaribu wakafinya kidogo, wakasukuma kidogo ile mabati, ile mahali ya mlango, ile mlango hata si kufunguka, ni kuanguka, ilianguka ikiwa pieces. Hey. Ilianguka ikiwa pieces kwa sababu isha bondo kabisa. So that small space wakaniambia nijirushe.
Sasa mimi nikajaribu kusikia miguu, nikasikia miguu yangu, I can't feel my legs. Nikawaambia mimi siwezi. And then something told me. Alafu nikiangalia hii lori iko juu, mahali wananiambia nijirushe, wako nishikilie, ni mbali, wako chini. So I was like, hey, nimeumia tena, niumie tena. Then something told me, sasa kama hukukufa hapa, wewe jirushe tu, hata hapa utakufa. And then nikajivuta, nikajirusha. But now singetoka. And wakanivuruta. My friend naye akatolewa pande ya driver kwa sababu mlango wa driver iko imeharibika. Akatolewa pande hiyo. Na driver akatoka na akatolewa pande hiyo. Hiyo ndo pia alivunjika miguu sana. Yeah, pia alivunjika miguu vibaya sana. Aya, na mlikuwa wangapi kwa lori? Hapo mbele tulikuwa sisi wawili na driver. So we were 3 of us. Huko nyuma kulikuwa na vijana wawili. Nikachukuliwa, nikapelekwa chini. Kwa chini. Good enough, kulikuwa na watu wazuri sana pale. Kulikuwa na mzee mmoja alikuja akanishika. Venye waliniweka chini watu wa Kenya Power, huyu mzee alikuja akanipatia support hapa nyuma. Akanishikilia, ni mtu nafikiri anaelewa mambo ya mwili. Na first aid. Ya first aid, ya. Alinishika mikono, alinipatia support na miguu, afu akanishika mikono hivi. So he kept holding my hands like this. Na there was another, I think there was another doctor also on site. Sababu pale sasa gari zilikuwa zimefungiwa. Akakuja akasema, because we were crying and asking for water because mimi nilikuwa nasikia blood ilikuwa inatoka. Thirst imenishika. Nikiwaambia mnipe maji. Waliambiwa wasitupe maji. Wakaambiwa wasitupatie maji. There came an ambulance. That guy was in spectacles. I always live to thank God for that man. Akasema tusipewe maji. Akasema hiyo ambulance tusibebwe na hiyo. Manake aliona the kind of injuries we had. Akasema tusibebwe na hiyo. Akaitisha ambulance 2 za AAR. Zikakuja. I don't know whether he paid or who paid, I don't know. Zikakuja 2, but they really took time because where we were ni ndani sana. It's not kwa main road, ni ndani, ni huko ndani. So they kept asking ni wapi, wanapita, wanapotea. We stayed there for 30 minutes. And all that time mkingoja ambulance for that 30 minutes, haukuwa umelose consciousness? Bado ulikuwa na observe kila kitu yenye ina happen? Nilikaa wakati nikawa ninaenda, nina lose consciousness, narudi, napotea, ninalala tena, narudi. Like that mpaka zikakuja. It was like a nightmare. It was like a nightmare. Unalalala, unaamka, unapata it's the same thing. It's the same thing. Najaribu nisilale lakini saa zingine naenda. Nalala tu. But this guy kept, alinisaidia sana huyu mwenye alikuwa amenishikilia. But at one point, sasa damu ilitoka sana. Ilitoka, ikatoka, nikawa sasa hata mikono hakuna damu. At one point nikasikia akiambia mtu, she's leaving us. Oh no. Yes. But I didn't go. So when they came, the ambulance, wakati walikuja, sasa now this person who was holding me at the back, wakatoka, wao wakachukua, kabla sasa wanichukue,
lazima wangekata miguu waone the extent of the damage. Sasa hapo ndio walikata, ndio pale ni hawakujua, because if they had known wangefunga macho yangu nisione. But sasa hata walifunga kabla, wakati nishaona kila kitu, because wakati walikata hii walikata haikuwa na hii, ilikuwa ni nyama tu ndio zimekongwa sana. Lakini sasa hii wakati walikata hivi niliona mfupa zimemwagika. Zilikuwa in small pieces. Kubwa. Kubwa zimemwagika. Imeachana kabisa mpaka nikaona bone marrow. Oh no. Nikaona yani hiyo nikajua hapo hakuna Mungu itarudi. Sasa vile waliona hivyo, mmoja akakuja kunishika macho. Kanifunga, but I had already seen everything. So we were taken to the hospital, Kikuyu Hospital. Kikuyu Hospital tulipelekwa around saa 10. Tukafanyiwa treatments zile zinafaa kufanyiwa. Tulikaa Casualty. Tulikaa kuanzia Kikuyu Hospital, tulikaa kuanzia saa 10. Theater walinipeleka saa 4 ya usiku. I was still conscious. Wananiweka drip ya maji na dawa, I don't know. Kunaika nini tena kwa drip. Lakini walituweka. Lakini hata hivyo walituweka pale sana. Saa 5 nikaingia kwa theater, nikatoka saa 9. Saa 9. And that is now how the journey started, a very long journey. First of all, pale kwa general ward ndio nilijua hata kuketi siwezi. And I was like, hata kukaa siwezi na miguu ndio nimevunjika. So nikawa siwezi kukaa. Nikukula mpaka nikuje nikitishwa chini nikule. Kukula ikawa ni shida kwa sababu ya uchungu. The pain was all over the body. Ilikuwa uchungu ya mfupa na nerves pamoja. Sababu nerve ya mguu sijui ni kukatika ama ni kufanya nini. Ilikuwa na uchungu sana. Ilikuwa inachoma. It was like shock. Ilikuwa ni kama, nasikia ni kama stima naguzishwa kwa mguu. Ilikuwa inachoma na yani it was painful. There are nights that I could not even sleep. Literally kukaa na uchungu na painkillers. Sometimes they used to inject me kwa sababu ya uchungu. And now from there nilikuwa nainuliwa na bed sheet. Manake siwezi ketishwa. Nimevunjika huku pelvic. Sasa nikakuja kujua nimevunjika hapa hip pande hii na nimevunjika pande hii. Kwa sababu nilikuwa naenda kukaa zinanidunga. Wakienda kunikalisha hivi nadungwa na hizo mfupa. And now I had to be transferred to orthopedic department ile hospitali ingine after 3 weeks. After 3 weeks nikapelekwa Kikuyu orthopedic. That is when they did the first surgery. Pande hii hip ya kwanza wakaweka chuma pande hii. Nikarudishwa ward ponyeshe stitches. Nika develop complications ya infection. Nikakaa before. Now hapa chini ya miguu pia nayo. Kwa sababu ile nyama ile flesh ilibondwa, ilibidi watoe yote. Ikabaki karibu mfupa. Walitoa nyama yote kwa mguu? Hiyo nafasi ya chini. Ilibidi watoe yote watupe. And this side was na ngozi waliwacha?
nyama inaenda na ngozi. Hey. Ezi baki. Sasa hapo ilikuwa a very big wound. The most painful thing that I experienced ni kuoshwa hiyo kidonda. Hizo vidonda mbili. Na ulikuwa unaoshwa like mara ngapi? How often? 2 days. After every 2 days. Nitolewa hizo bandages. Zimeshika tayari. Watoe, wajaribu kuzitoa. Nimeshikana na hiyo flesh. Ni kung'oa. Yani it was, I would scream. Ama kuna mgeni atafikiria huyo mtu ni mkuuliwa anauliwa. Then the next surgery was on this side. They did this side. This side ndio ilikuwa very complicated surgery kwa sababu ilikuwa ni pelvic. Mpaka wangetoa hii nyama, watoe makalio ikae ni kama wameitoa kabisa ndio wafikie hiyo pelvic. It's like wanakubomoa. Wanabomoa. Si kama pande hii ni hip. Sasa walikuwa ni pande hii ni kukata hapa tu. Lakini sasa huku pande hii ni kubomoa ndio wafikie huko chini. Wafunge. Nilikuwa wakati wakarudisha together with this now where they were doing together with the hip joint kwa sababu ilikuwa imeng'oka. Imevunjika hapa. Wakajaribu, wakarudisha mara ya kwanza. Nikarudishwa kwa ward. Sasa hiyo hata kulalia hii pande hii ni shida. Kukaa ni shida. Nikawa, ndio najaribu kufanya vile nilikuwa. It was just painful. Ikafura. Nikawa nawaambia hapa kuna maji, toeni hii maji. Maji ilikuwa ndani ya mwili. Kuna maji ni kufura. Mimi nilikuwa nasikia ni kama maji lakini ilikuwa ni ile kufura. So wakangojea kidogo. Nikaanza kwa sababu kuna vile hii mguu ilikuwa inakaa kama hawajaweka hiyo joint haijarudi. Wakati walirudisha manake mguu inafaa kukaa hivi straight iinuke hivi. Lakini kama haiko kwa joint inalala. Hata saa hii imelala hivi. Inalala. Sasa kidogo kwa sababu ile kupinduliwa na nurses wakinitoa uchafu kwa sababu nilikuwa natumia pampers, adult pampers. Nilikuwa wakinibadilisha nikasikia imetoka tena. Nilisikia tu hiyo joint imetoka tena. Na nikaona mguu umelala. Nikaambia daktari mguu ni kama hii joint tena haiko kwa nafasi yake. So I was taken for an x-ray. Wakafanya x-ray. Wakaona ni kweli imetoka tena. So I had to be rescheduled for another surgery. Na hizi surgeries zilikuwa zina take how long, like ukiingia theater? 5 to 6 hours. Another theater, another surgery. Ilikuwa rescheduled. Lakini sasa wakasema mpaka niponyeshe hiyo wound. Sababu ya infection. Ikakuwa sasa wakaona haina infection. Tena nikarudishwa. Tena nikafanywa surgery nyingine. Sasa hiyo nafanywa surgery. Kumbuka bado niko na zile vidonda za kutolewa every 2 days. Now surgery iko fresh, ni uchungu. Na kule pia ni uchungu kwa sababu ya vidonda. It was double pain. I mean ni kama triple pain. Lakini nilikuwa tu navumilia tu. So ikawa hiyo surgery ikafanyika. Nikapata very bad infection kwa sababu hiyo kurudiwa. Nikawekwa inaitwa nini? Ile kuwekwa kando. Isolated. Isolated. Nikakuwa isolated. Nikawa kwa ward na kwa room peke yangu. Pale nikaa for 1 month. Ni familia tu na nurses tu ndio walikuwa wanakuja kuniangalia. Nikakaa hiyo isolation. Sasa hapa nilikuwa na hizo chuma za kutoka nje at that time. Kasema sasa nirudishwe hapa kwa magoti. Kutoka hapa kwa sababu ya zile bones zilikuwa zimevunjika
kuna hiyo chuma za kupanda kusimama nje. Niko na picha yake nitakuonyesha. Zimesimama nje. Sasa ikabidi wakasema nitolewe niweke sasa chuma ya ndani moja straight nikapelekwa theater. Wakati wanaweka hiyo chuma tena hapa ikatoka tena. Mara ya pili sasa. Mara ya pili sasa. Sasa hapa ilivunjika kwa sababu ndio sasa mahali pamevunjika pashikane, ni lazima hiyo joint ikuwe imejikaza. Sasa vile imetokana mahali imevunjika haiwezi pona because it is not inacheza sasa. So wakati wamenipeleka theater kunitibu hapa, hii nayo ikatokana. Na niko na hii chuma. Na nimekatwa, niko na kidonda. Niko na stitches. Na wale doctor wakasema mpaka sasa hapa ipone, siwezi fanywa surgery hapa. And that is why they had to discharge me kama sijatibiwa hapa. Kama bado imevunjika na joint iko nje. Saizi bado tu it's the same situation. Yes, kwa hivyo. It is the same situation kwa sababu sasa inataka pesa mingi. So they had to discharge me for this part to heal. Ndio nikuja sasa nifanywe. Okay. And you mentioned the surgery ilikuwa inataka pesa. Yeah. Ulilipwa na insurance that time? Insurance ya gari? Hata sasa hatujai. Ni kesi bado hata haijaanza kotini. Na bili ilikuwa ngapi? Ilikuwa 1.3 million. 1.3 million. Tukaweza kulipa pamoja na hii ya NHIF walilipa 150. Na sisi tukalipa 350. Ikakuja around 500. I think 550 ndio ilipwa. Sasa ikabaki 800,000 ambayo sasa walisema hawezi kunidischarge nikiwa nayo. Ikabidi sasa niwekewe title deed yangu kwa hospitali. So Kikuyu Hospital wakabaki na title kwa sababu ya 800,000 ndio niweze kutoka. Title deed ya shamba yako iko wapi? Shamba iko Rift Valley. Ikabidi sasa tuachie ndio nitoke. So nikakuja wakati nikiwa hospitalini ndio nikakuja nikaambiwa mama amepata stroke mwezi wa 11. Na hiyo wakati ulikuwa hospitalini mama alikuwa anaweza kuja kukuona hosi? Alikuwa anakuja hata hiyo siku ndio apate stroke. Nilipigia simu akaniambia naenda sokoni nikununulie matunda gani. Kumbe ndio apate stroke siku hiyo. Nikaongea naye akaenda sokoni. Now I come to that bit. Kwa sababu sasa hiyo nilikuja kujua nikiwa nyumbani. Sasa mwezi wa 11 ndio akapata hiyo stroke ya left side. Akajua hawezi. So in August woke up as a terrible accident. Yes. In September? Yeah. Not in September. 3 months. Mwezi wa 11. 3 months after. 3 months after your mama akapata stroke. Yes. Okay. 3 months after mama akapata stroke. Mbaya. Kwa sababu ilikuwa ni mbaya. Ndio nikakuja nyumbani sasa ndio nikakuta mama kumbe hata hayuko vizuri. Amelala kabisa hawezi kaa. Na we started now nikaletwa kwa nyumba. I was shocked a bit. I will not say even a bit. I was shocked. Kumuona hawezi lolote. When I was in the hospital, my niece alikuwa ananiambia mamake sasa nao my late sister alikataa kwenda kwake. Alikatalia hapa nyumbani. Kakataa kwenda kwake kwa sababu ya mama. Na by the way nikamkosa siku kadhaa hospitalini. Lakini
akaniambia mamake hayuko vizuri kwa sababu atakuoga na kataa. Nikampigia simu tukaongea, akasema ako sawa. It's okay. Akasema yako sawa. Sasa vile nilikuja nyumbani ndio nikakuta kumbe hata alihama kwake, akakataa, haendi kwake tena, ako hapa nyumbani. So alikaa na sisi, akawa sasa she was taking care of mom, anamlisha. Hao wengine my sister in law saa zingine wanakuja, walikuwa wanakuja wao wamkalishe chini ndio mpatie chakula pamoja. Yeye alikuwa anakaa karibu na yeye hapo, anamshikilia, anampea chakula. So aliendelea kudhoofika, aliendelea kukua vibaya. She wasn't saying it, but lakini nilikuwa naona, kwa sababu kila saa alikuwa analia tu, alikuwa analia. Kukula ilikuwa shida, hakuwa nakula. She was crying all the time. In December 25th wakapika, tukakula. December 26 akasema asubuhi alikuwa akiamka yeye apike chai ndio atupatie chai. Aliamka akaniambia asikii kama ataweza kupika chai hiyo siku. Nikamwambia kama usikii kupika chai, si ukaekaa kidogo, bado ni mapema. Ukaekaa alafu utapika. Kumbe alikuwa anasikia vibaya sana, lakini hakutaka kuniambia, hakutaka kutuambia sisi. Alipigia mtoto wake simu akamwambia amkujie ampeleke hospitalini. Akakuja akampeleka hospitalini. Sasa vile waliona venye yuko, wakamwambia akubali akae kwake apumzike kidogo, apumzike kidogo, aone kama hiyo itwaje, hiyo fatigue itamwisha. Wakati alienda hospitalini, daktari alimwambia ni ugonjwa gani inamsumbua? Wakati alienda Kikuyu, alienda St. Teresa's, hakuonekana lolote. Walimwambia ni kama amechoka sana, akuja aende apumzike, ajipatie. She's stressed. Akasema ako stressed. Akasema aende apumzike nyumbani. Alienda 26, aligonjeka 26 of December, 26 of January. Tukaambiwa ametuacha. And unaweza sema like kama haungekuwa mgonjwa na mamako asikuwe mgonjwa, sister yako angekuwa hai leo? Naweza sema hivyo, lakini tunajua naambiwangwa Mungu akipanga kitu imepangika. Because all these things have followed after the accident. Mama stroke imempata kwa sababu ya accident. My sister amekuwa stressed na depressed kwa sababu ya accident. So all these things followed after the accident. Before that, everything was okay. She was okay, she was doing her things. Mama was okay. Mama alikuwa anafanya kazi zake. Hata ndio hiyo siku sasa apate stroke, alikuwa Ndonyo, alikuwa hapa market akinunua
akinunua fruits na vitu zake za nyumba. Ya right iko sawa na mguu ya right pia iko sawa, but this other part haifanyi kazi. Ndauma na mahoro raigua te mwere guoko uko ni kuratura na gutiri undu gwikaga na maru na maguru mothe. Weta muciari uraigua atia kana wiguaga atia ukomete hau ukiona nduraigua wega na mwiritu waku mwena uyu ungi nake ndaraigua wega na gutiri ungiteithia uria ungi wiguaga atia? Na ndukarakara nĩ tha njiguaga ũru mũno mũno ngarigwo ngwĩka atĩa. Ũngĩenda andũ arĩa marakuona na kũnja magũteithia atĩa we mwena mũirĩtu waku? Niĩ nyendaga rĩrĩ njakaga no nyonerwo thibitarĩ ingĩgĩtwarwo thondekwo ndigage gũgĩkoma haha, no nĩhokaga ndagĩtarĩ wa kũnogora magũrũ ũguo na moko, no ndirĩ ũndũ nyenjagia. So I remember you telling me of you working in South Africa, in Kilifi. So clearly that tells that when mwanamke mwenye akona bidii, and now you're seated here, your mom is in the other room. Yes. You cannot take care of her. Yes. I want to believe that when you were working, you used to take care of her. Yes. How is the experience like right now, watching her lying there na hauwezi msaidia? It's inakuanga ni ngumu sana sana because sasa kama mimi singekuwa hapa, huwa naona ningekuwa ninamsaidia zaidi, ningekuwa nafanya mambo mengi zaidi ya vile ninafanya. Because even when I'm here I have to talk to friends, because most of the things tunafanya it is because of my friends and my relatives. Otherwise kumwangalia na kuona vile yuko na siwezi, and how I used to do things for her, inakuanga ni Mungu tu. I'd say ni Mungu tu ananipatianga hiyo nguvu ya kuendelea. Yeah. And the help that you're getting from your friends na relative, it's what kind of help? Okay, let me put it this way. Kwa hii nyumba every 3 days lazima ninunue adult pampers kwa sababu ya mama. Lazima every 2 days kwa wiki nasa akuje, tunamlipa 1,000 every session, that is 2,000 every session. I mean for a week is 2,000. Kwa pampers tunatumia 2,100 per week. Kuna dawa za mama ambazo ni sometimes tunauziwa 3,000. Tukizipata Kenyatta, tukizikosa Kenyatta tunanunua hata 4,000 hata 5,000 nje, because kuna moja ambayo ni very expensive kwa sababu ile ya kujaribu I think ni mambo na stroke. Because now there are 2 types of medications. Kuna ile alikuwa anatumia kwanza kwa sababu ya moyo, bado anatumia. Sasa aliongezwa zingine kwa sababu ya stroke. Haya, on the other side mimi natumianga painkillers daily. Kila siku lazima nikunywe painkillers kwa sababu ya uchungu. Can imagine hii mfupa bado imevunjika.
hiyo socket iko nje. Sasa inakuanga ni uchungu. Nisipokunywa dawa hata siwezi lala. Kwa hivyo ninakunywa dawa ya 200 every day. Asubuhi, jioni. Zote zinakuja 200. Every day lazima nikunywe hizo dawa. Nisipokunywa shida. Mama lazima apate hizo dawa zake every month. Tuna mfanyikazi lazima tumlipe every month. Yeye analipwa 9,000 every month. Hakuna ati kusema maybe what we get from my brothers, because they are not hawako kazi mzuri, na pia wako na young families wanalea, wana watoto shuleni. We get like 3,000 a month. Sasa hiyo pesa kulingana na hiyo hata inaenda tu labda kwa nurse. We are talking of okay, I would say tunapata 3,000 a week. Na nurse anataka 2,000 a week. Kuna hizo vitu za kumfunga zinataka 2,100. Kuna kununua chakula, kuna kununua gas, kuna kununua makaa, kwa sababu hapa kwetu kuna baridi. Hatuwezi kaa bila moto ya nyumba. Yani the expenses kulinganishwa na kila tunapata ni kidogo sana. And if I get help, nipate pesa ya kwenda hospitalini, because the doctors wananiambia nimeona daktari wa Kejabe akasema hii mguu nikiwekwa hiyo total hip joint replacement nitaweza kutembea. Wow. Nitaweza kutembea. I also had checked, niliweza kuuliza pia from India, from specialists there. Wanasema nikipata hiyo total hip replacement, people have been like this. Wanasema this is not the first case. They've treated many cases like this. And other people have gone with both sides. Pande hii na pande hii. Na wametibiwa na they are walking. So it all needs good treatment. Nikipata tu pesa, hiyo pesa ambayo inahitajika, because here at Kejabe it's from 800 to 1 million. Ikuwe sawa. If I go outside Kenya, say India, it is 1.2 million and I will be okay. I'll be back on my feet again, and hiyo mambo ya kusema ati okay nitakaa like for 6 months alafu nitaweza kutembea na nitaweza kufanya kazi zangu kidogo kidogo. And hiyo part ya kuomba watu kusaidiwa kila kitu, everything that we need, itaondoka. So the big part ambayo inaweza nisaidia hiyo kufanya surgery ya hiyo mguu. Alafu the expenses at the moment ziko tunahitaji kusaidika. We tend to take things for granted. Today you're healthy, the next day it's something different. Yeah. Unataka kuambia Wakenya nini? Okay. Kitu cha kwanza nilijifundisha mimi mwenyewe, whereby I think it's also going to maybe mwingine atajifundisha nayo. It's giving thanks to God because of those little things that we take to be little things. Waking up in the morning, sitting down, hivi nimekaa. Unajua kama kuna kitu anashukuru Mungu ni kukaa hivi. Because that one nilikuwa naona ni kama muujiza. I would see people sitting down and I was like, kai, nilikuwa nakaa hivi mimi. Nikijaribu kuvuta shuka. Yani nasema how? Where has that power gone to? It goes. It can go just like that. Inaenda na uwezi kaa chini tena. So just sitting down. Hiyo unaona unachukua mguu unaweka hapo. I can't. Hiyo tu. And hivyo tu unainua mguu unaweka hapo. That's a miracle. Just that. It's a miracle. Yes. Sitting down and folding that knee. It is a big miracle. Because me, I can't. Ni kitu nilikuwa nafanya. Sometimes
small nieces huwa wananiambia nilikuwa nawafanyisha exercises na asubuhi during the COVID time. Nilikuwa to keep them busy. Nilikuwa nawafanyisha exercises, tunaenda around. Naambia auntie, utafanya hivi tena lini? Now waking up na unakimbia kwa bathroom without telling somebody, oh, kuja unisaidie. That one I can't. Mpaka mtu akuja hapa andete bedpan. You see now, everything, yani, there is no privacy anymore. Those small things you do for yourself. Kwenda kwa bathroom, kufungulia shower, kuoga. Me have nimekaa mwaka nikiogea hapa kwa bed. Whereas I used to go to the bathroom, nafungua shower, nikiimba, nikifikiria ni kawaida. It is not kawaida. Kila kitu kidogo, hiyo kupumua, hiyo kukula, hiyo kutembea. Give thanks. Give thanks to God because of that. Huwa namshukuru kwa sababu niko na huu mguu unasonga, sasa inasonga, mikono inasonga. There's a time I was nilikuwa natumia adult pampers, sasa natumia bedpan na ninajua I'm heading somewhere. Kwa sababu kuna wakati nilipewa hata ile bedpan ile ya mtoto ile kadogo, nikawaambia leteni nione. Nikajaribu kujiinua, siwezi. Nikasema mimi ndio nilikuwa naruka, sasa hata kuinuka inchi moja siwezi. So I have so much, I mean, mtu asi give up, because what kept me going is that spirit of not giving up. Because even at the accident site, if I could have given up there, if I could just have given up a bit, even that time huyo mjamaa alisema she's leaving us. If I could have just given up, niseme I'm leaving, so I'm leaving. I leave. And I had all the reasons to give up, because of the pain. Yes. Because of what I've, you know, but I never gave up. I never, even when the pain was too much, I held on. Nikasema no, I'm not going. Siendi popo. Mi nitaishi. I know I'll walk. I know I'm walking again. Because that is what kept me going. Hiyo kuwa na hiyo, even talking and telling people how you're feeling and telling people I feel like, don't just mtu kuongea, kwa sababu even in the ward tulikuwa tunapeana moyo sana. Unaambia mtu utaweza. Wakati nilitolewa mara ya kwanza kukanyaga chini, after 3 months, my wardmates walikuwa wanaona siwezi, lakini walisema Jane, hata nurses, though unajua huyo mtu hata akienda labda alikuwa narudi na hapo ndani analia kwa vile ameona, lakini walikuwa wananiambia hata hizo vidonda walikuwa wanakuja wanaangalia, baadaye ndio walikuwa wananiambia nikienda clinic, Jane, vidonda uliponyesha? Hakuna Mungu. But that time they never showed me how bad I was. And again, we should not tell people ati usiaiambia mtu wewe hata unakufa. Wewe hata hii kidonda yote ni wewe uko nayo. Hata uko na nguvu. Mwambie hata ni kadogo. Be a source of hope. Yes, be a source of hope to somebody. Because one thing I know is that there is no situation that is permanent. There is no situation that is permanent. One, I never thought I would ever use a wheelchair. I never thought. Na nilikuwa nikiona watu wako na wheelchair, sikuwa na wadharau, hata nilikuwa napenda sana kuwasaidia. But I have come to realize that they need more help than we give them. Those people there outside there, it is not just that 1 shilling, 10 shillings. Maybe mtu kama ako na uwezo zaidi wa kusaidia huyo mtu. Because you see, most of the people that are in bed, like me now, si ati ni kitu kubwa, ni hiyo tu, hiyo surgery. Mwingine ni ankle tu, hii ya chini tu, labda ndio inamsumbua. Arudishwe, atembee.
Ukimpea shilingi 10 kila siku haitawahi msaidia akatembea. You know, but if you give them that hope ya mdomo na pia kumsaidia asimame. That's what I would say. Okay. I would like to thank so many people from the accident site. Kuna wale watu wa Kenya Power walichukua, sijawahi weza kuwaona wale, na wanawaombea, and I would say thank you to them. If any one of them could come across this, let them receive my thanks. And there is those guys wale ule alinishika kwa mikono, the guy who was in spectacles ambaye alitusaidia mpaka ambulance zikakuja, the doctors in Kikuyu Hospital, the nurses. There's one nurse that I remember, her name is Lois. There are so many others, I can't recall all of their names, but I would say thank you so much to all of them. Nashukuru pia familia yangu, wamekuwa na sisi, mimi na mama wametuangalia, because kama si wao mambo mengi yangekuwa yanatuendea vibaya. But they have been there for us, our neighbors and my friends. When they heard that I had gotten an accident, wengi walikuja hospitalini, wengine walijitolea pesa zao. There's a pastor called Pastor Jane, alikuja, hakunijua, alinijua through Facebook, akakuja akaninunulia wheelchair, and she would pray with me every day. My pastor, Pastor Macharia, church members, so many. My church in Mikindani Deliverance Church, my pastor there, Pastor Ngatia, friends, my neighbors here, they've been of help to us. All those house girls who has been here, ambao wametufanyia kazi, hata mwenye anatufanyia sahi anaitwa Nyambura, Mungu ambariki. And also you guys, kwa sababu ya kukubali kuja hapa na kutuangalia na air our story. I'd say thank you. God bless you. Amen. May you never lack. And may you never lack to. Amen. And may you never go through what I'm going, in Jesus' name. Amen. And may God protect you from every accident. Amen. Sure. Amen.